FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. You can only get timely, credible, and reliable news on your shining supreme station. Diamond 88.7 FM, Ilorin. From the news desk of Diamond 88.7 FM, Ilorin, this is news around the world. In the headlines, INEC presents certificate of return to Kwara State Governor. Federal government averts NLC's planned national strike. PDP appoints acting national chairman to replace Ayu. On the foreign scene, Kim urges North Korean experts to produce powerful nuclear weapons, and in sports, Super Eagles arrive in Nigeria as Messi statue set to stand with Maradona Palace at Konembo's Museum. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Opportunity in this country. I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. President Muhammadu Buhari has today declared that the discovery and drilling of oil in Nasarawa State would lead to greater prosperity for Nigerians and enhance overall energy security for the country. In his virtual message to the official drilling of the Ebeni, a well located in the Middle Benue Trough in Obi local government area of Nasarawa State, the president said the surrounding communities would particularly benefit from the value created by the exploration and eventual production activities. In a statement by his special assistant on media and publicity, Femi Adesina, the president directed NNPC Limited and its partners to take due care of the oil exploration activities' environment consequences and mitigate the negative effects. The Minister of Labour and Employment, Dr. Chris Ngige, today said that he was positive that the planned nationwide strike by the Nigerian Labour Congress, NLC, would not hold, because the federal government had intervened to avert the industrial action. Ngige made this known at the 68th session of the State House ministerial briefing organized by the Presidential Communications Team at the Aso Rock Villa, Abuja. The minister noted that today's meeting for the NLC's National Executive Committee would focus on the implementation of several steps by the central bank to avail cash nationwide to alleviate the suffering triggered by prolonged cash crunch in the country. Added that he is positive that the proposed strike for tomorrow would not hold. Moving ahead in the news, the Independent National Electoral Commission, INEC, today presented the certificate of return to the executive governor of the state, Malam Abdurrahman Abdurazak, his deputy, Elder Kayode Alabi, and the State House of Assembly members-elect. Our correspondent Mahmoud Lawal, who attended the presentation at the INEC office, reported that the National Commissioner supervising the Kwara, Kogi and Niger State, Sani Mohammed Adam, SAN judged the conduct of the election in the state as a historic success. This, ladies and gentlemen, will go down in history
as one of the finest elections ever conducted in Nigeria. We are proud to say so unequivocally because it was not only successful but very peaceful. Appreciate INEC. This, if we're counting, is about the 7th election in this republic. Since 1999, we've seen vast improvements in the electoral process. Well done to INEC for doing a very good job. Without the security agencies, this election would not have happened. They did a yeoman's job. We thank them and congratulate them also for doing a good job indeed. The executive governor the Malam Abdurrahman Abdurazak, who thanked the people of the state for trusting him for another 4 years, assured Kwarans that his administration will do more to give Kwarans the best governance. Certificate presentation represent a collective decision of our people to push forward our agenda for sustainable development in Kwara State. It symbolizes their trust in our efforts to build a state in which everyone has equal stakes. I'm reassuring our people that our government will continue to be emphatic, inclusive, responsive to their needs as our resources permit. The APC chairman, Prince Sunday Fagbemi, the First Lady of the state, Mrs. Olufolake Abdurazak, the Commissioner for Police, other security chiefs, members of the State Executive Council, relatives of the governor and supporters of the party all attended the presentation ceremony. The National Working Committee of the People's Democratic Party, PDP, has appointed Umar Damagum to oversee the affairs of the party in acting capacity. National Publicity Secretary of the PDP, Debo Ologunagba, announced this today at a press briefing held at the party secretariat in Abuja. Damagun will replace Yocha Ayu as the national chairman of the party following Ayu's suspension. The All Progressives Congress APC in Kano State has called on its members and supporters to remain calm and be law-abiding no matter the outcome of their request for the review of the March 18 gubernatorial elections by the Independent National Electoral Commission, INEC. The State Commissioner for Police and Internal Affairs, Malam Mohammed Garba, made the plea in a statement issued to newsmen, stressing that as a responsible party they were known for following due process. Garba added that the party would do everything possible within the provisions of the law and other laid-down procedures to ensure that justice prevails in the matter and their request for the review of the last gubernatorial elections is granted. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We go on a break, after which we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM. Now we continue with the rest of the stories and we move on from the foreign scene, where North Korea's leader Kim Jong-un has called on his country's scientists to expand production of weapon-grade nuclear materials and build more powerful weapons.
Kim's latest calls a reiteration of an earlier promise to ramp up nuclear weapons production exponentially came ahead of a United States Navy carrier strike group's scheduled arrival in South Korea today. The country's official news agency reported that Kim, in a briefing with officials from his Nuclear Weapons Institute, said that North Korea should prepare to use its nuclear weapons anytime and anywhere. In sports, Super Eagles have arrived in Nigeria from Bissau after taking a sweet revenge on the Wild Dogs of Guinea-Bissau. In a 1 minute 11 seconds video posted by the Super Eagles media officer Babafemi Raji, the players and officials led by the General Secretary of Nigeria Football Federation Sanusi Mohammed were seen alighting from a chartered airpeace flight with all the players on board. The Super Eagles players will from today book their flight back to their different clubs in Europe. Still in sport, Argentina legend Lionel Messi has had his statue unveiled by the South American Football Federation, CONMEBOL, following his remarkable achievements. The statue was unveiled at a ceremony honoring the Paris Saint-Germain superstar. The statue is an image of Messi's likeness dressed in Argentina national team colors holding the World Cup trophy. The statue will be placed in CONMEBOL Museum next to the statues of South American legends Pele and Diego Maradona. Messi acknowledged the gesture on his Instagram handle. With that sports news, we've come to the end of the news across the world. But before we go, here is the recap of the major highlights. INEC presents Certificate of Return to Kwara State Governor. Federal government averts NLC's planned nationwide strike. PDP appoints acting national chairman to replace Ayu. On the foreign scene, Kim urges North Korean experts to produce powerful nuclear weapons. In sports, Super Eagles arrive in Nigeria as Messi statue set to stand with Maradona Palace at CONMEBOL Museum. Did you know that ants take rest for around 8 minutes in 12-hour period? Now you know. Diamond FM says, opportunities don't happen. You create them. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact our newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Abdul Hafiz Oyewole, and I am Tobi. Adebisi, thank you for listening to your shining supreme station. Good evening. You're listening to Diamond 88.7 FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́, èyí ni àwọn kókó inú ìròyìn kákàkiri àgbáyé wa fún ti ọjọ́rọ̀ tòní. Àjọ INEC ti ṣàgbékalẹ̀ ìwé ẹ̀rí fún gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara. Ìjọba àpapọ̀ ti dènà ìpètèpèrò ètò ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ NLC. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti yan adelé tuntun. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèèrè, Krim ti rọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ilẹ̀ North Korea láti pèsè àwọn ohun ìjà alágbára. Lẹ́ka àtàrà ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ti balẹ̀ sí ilẹ̀ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ṣíṣọ lójú àwòrán Messi. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa fún ti ìròyìn kákàkiri àgbáyé ní ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọláyínká Ajani Ajibade lórúkọ tèmi. Ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìkànnì àgbáyé wa www.diamondfm.net tàbí lórí Facebook wa @Diamond 887 FM tàbí lórí YouTube wa Diamond FM Ìlọrin. Ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́.
You need to sue me, man. Ọlọ́run kí correct opportunity báyìí. My ex ni mo japa ni. O lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. O kò ní ṣàìní àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. O lè japa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé. Síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni. Ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Buhari lónìí ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ṣíṣe àwárí àti gbígbọ́n epo rọ̀bì ní ìpínlẹ̀ Nasarawa yóò túbọ̀ ṣokùnfà ìlọsíwájú ńlá fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ṣíṣe àfikún ẹ̀ka agbára fún orílẹ̀-èdè yìí. Nínú àtẹ̀jáde rẹ̀ fún ti bíbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ibùdó tí wọ́n ti ṣe àwárí epo rọ̀bì náà níjọba ìbílẹ̀ Obi ní ìlú Ẹ̀bẹ̀nyì, ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Nasarawa. Níbẹ̀ ni ààrẹ ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn olùgbé agbègbè yìí àti àyíká rẹ̀ yóò jẹ àǹfààní tó pọ̀ jọjọ lórí àkànṣe iṣẹ́ yìí. Àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí ààrẹ lẹ́ka ètò ìròyìn Fẹ́mi Adésínà fi léde. Níbẹ̀ ni ààrẹ ti pa ń láṣẹ fún ilé-iṣẹ́ tó ń rí sọ̀rọ̀ epo rọ̀bì nílẹ̀ wa NNPC àti àwọn aláfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn láti fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ṣe àkànṣe iṣẹ́ yìí ní ìbámu pẹ̀lú ètò àyíká àwọn agbègbè tọ́rọ̀ kàn. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àti ètò ìgbanisíṣẹ́ ọ̀mọ̀wé Chris Ngige lónìí ti níbi pé ó dá òun lójú wípé ètò ìyanṣẹ́lódì tí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ NLC ń palẹ̀mọ́ rẹ̀ kò ní wáyé nítorí wípé ìjọba àpapọ̀ ti dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀hónú wọn. Ngige fọwọ́n ọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìpàdé àwọn mínísítà ẹlẹ́ẹ̀kejìdínláàádọ́rin irú rẹ̀ eléyìí tí ikọ̀ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ní ilé iṣẹ́ ààrẹ ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ nílùú Àbújá. Mínísítà yìí fi kún wípé ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ NLC tó wáyé lónìí yóò gbájúmọ́ àwọn àgbékalẹ̀ ìlànà látọwọ́ ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ilé wa lórí wíwá ọ̀nà àbáyọ sí làásìgbò owó náírà nílẹ̀ wa, tí ó sì ní wípé ó dá òun lójú wípé ètò ìyanṣẹ́lódì náà kò ní wáyé lọ́la. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa INEC lónìí ti fún gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Malam Abdulrahman Abdulrazak ní ìwé ẹ̀rí oyege Certificate of Return òun àti igbákejì rẹ̀ Elder Káyọ̀dé Àlàbí àti àwọn aṣòfin tí wọ́n dìbò yàn fún ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Kwara. Aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Mahmood Lawal, ẹni tí ó lọ kópa níbi ètò náà tó wáyé ní iléeṣẹ́ àjọ INEC, jábọ̀ wípé kọmíṣánná àgbà fún àjọ INEC tí ó ń ṣe àmójútó ìpínlẹ̀ Kwara, Kogi àti Niger, ìyẹn agbẹjọ́rò àgbà Sani Muhammed Adam, ṣe àpèjúwe ìgbésẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí tí ó ní àkọsílẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ gómìnà lásìkò ètò yìí, ó gbé oríyìn fún àgbékalẹ̀ ètò ìdìbò alálàáfíà látọwọ́ àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa INEC. Ó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Kwara fún ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní lórí òun láti tún yan òun sípò fún ọdún 4 mìíràn, pẹ̀lú ṣíṣe ìlérí wípé sáà ẹlẹ́ẹ̀kejì òun yóò túbọ̀ san àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Kwara. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC Ọmọọba Sunday Fagbemi, arábìnrin àkọ́kọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí abilékọ Olúfọlákẹ́ Abdulrazak, kọmíṣánná fàjọ ọlọ́pàá àti àwọn èèkàn ìkàn ni wọ́n wà níkàlẹ̀ níbi ètò tá à ń ròyìn rẹ̀ yìí. Ìgbìmọ̀ àmúṣẹ́yà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti yan Umar Damagum gẹ́gẹ́ bí adelé alámòjútó àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Alukoro àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Débọ̀ Ológun Àgbà ló kéde ọ̀rọ̀ yìí lónìí lásìkò àpérò àwọn oníròyìn tó wáyé ní olú ilé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílùú Àbújá. Damagum ni yóò rọ́pò Iyọ̀chia Ayu lẹ́yìn ìdádúró Ayu gẹ́gẹ́ bí alága àpapọ̀ tẹ́lẹ̀ rí fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Kano ti ké sí àwọn alátìlẹ́yìn rẹ̀ láti ṣe sùúrù kí wọ́n sì tẹ̀lé òfin tóhun ti ìbẹ̀rù tí ìbéèrè wọn tí wọ́n ń béèrè fún ṣíṣe àtúngbéyẹ̀wò sí ètò ìdìbò gómìnà eléyìí tí a dì lọ ní ọjọ́ 18 oṣù kẹta látọwọ́ àjọ elétò ìdìbò INEC. Kọmíṣánná àfọ̀rọ̀ tó ń lọ àti ọ̀rọ̀ abẹ́lé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún Malam Mohammed Garuba ló pa àrọwà yìí nínú àtẹ̀jáde kan tí ó fi léde fáwọn oníròyìn. Ó ní ohun tí wọ́n mọ̀
àwọn mọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú ní ẹgbẹ́ òṣèlú tí ó máa ń tẹ̀lé òfin òun ni wọ́n mọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP mọ́. Yaruba wá fi kún wípé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP yóò sa gbogbo ipa tí ó bá ń bẹ ní àrọ́wọ́tó àwọn lábẹ́ òfin láti fi rí wípé wọ́n buwọ́ lu ìbéèrè àwọn lórí ṣíṣe àtúngbéyẹ̀wò sí ètò ìdìbò gómìnà eléyìí tí a dì tán yìí ní ìpínlẹ̀ Kano. Ìròyìn kákàkiri àgbáyé lẹ́tí ń tẹ́tí gbọ́ lọ́wọ́ láti ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn ọ̀hún yóò tún tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn ìkúnrẹ́ṣì ń tẹ̀síwájú láti ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè. Aṣíwájú ilẹ̀ North Korea Kim Jong-un ti ké sí àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì lórílẹ̀‐èdè rẹ̀ láti nawọ́jà ìpèsè ohun èlò ìjagun kí wọ́n sì rọ àfikún àwọn ohun ìjagun tí ó lágbára gidi. Ìpè Kim yìí ló jẹ́ àtẹnumọ́ ìlérí tí ó ti ṣáájú ṣe lórí mímú ìgbèrò bá ìpèsè àwọn ohun ìjà ogun ní èyí tí ó wáyé ṣáájú bíbalẹ̀ àjọ ọmọ ogun orí omi ilẹ̀ Amẹ́ríkà sí ilẹ̀ South Korea lónìí. Àtẹ̀jáde tí ó jáde látọwọ́ iléeṣẹ́ ìròyìn orílẹ̀-èdè náà ní wípé Kim fi kún wípé kí orílẹ̀-èdè North Korea ó máa gbáradì láti lo àwọn ohun ìjà ogun náà nígbàkigbà àti níbikíbi. Ìròyìn lẹ́ka ti ààrẹ ìdárayá. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ti balẹ̀ sí ilẹ̀ Nàìjíríà láti ilẹ̀ Bissau lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti fi àgbà han ikọ̀ Wild Dogs ti ilẹ̀ Guinea Bissau nínú ẹ̀rọ fídíò oní ìṣẹ́jú kan àti wíníwíní mọ́kànlá 1 minute 11 seconds tí alukoro fún ikọ̀ Super Eagles Babafẹ́mi Rájí tó fi léde ṣe àpèjúwe àwọn ọmọ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù yìí ṣe àfihàn àwọn ọmọ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù yìí nínú bàálù ti iléeṣẹ́ Peace Flight eléyìí tí wọ́n wà. Ikọ̀ Super Eagles ni yóò wá padà sínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù eléyìí tí kò wá àwọn ń gbá bọ́ọ̀lù fún ní ilẹ̀ Europe. Ògbóǹtarìgì Lionel Messi ni wọ́n ti ṣíṣọ lójú àwòrán rẹ̀ tí wọ́n mọ̀ látọwọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù apá gúúsù ilẹ̀ Amẹ́ríkà CONMEBOL látàrí àwọn ipa málegbàgbé eléyìí tí ó ti kó. Wọ́n ṣọ lójú àwòrán yìí lásìkò ayẹyẹ tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún ti ògbóǹtarìgì ọmọ ilẹ̀ Paris Saint-Germain ọ̀hún. Àwòrán yìí ni ó jẹ́ àwòrán Messi tí ó wọ aṣọ àsíá Argentina tí ó sì gbé ife ẹ̀yẹ àgbáyé lọ́wọ́. Àwòrán yìí ni wọn yóò gbé sí iyàrá ìṣẹ̀ǹbáyé ikọ̀ CONMEBOL lẹ́yìn àwòrán àwọn ògbóǹtarìgì ọmọ ilẹ̀ South America ìyẹn Pele àti Diego Maradona. Messi kéde inú dídùn rẹ̀ sí àgbékalẹ̀ yìí lórí ẹ̀rọ ayélujára aláwòrán rẹ̀ tá a mọ̀ sí Instagram. Kí a tó máa dánu dúró nínú ìròyìn fún ti ọjọ́rọ̀ tòní, ẹ tún gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa ti ṣàgbékalẹ̀ ìwé ẹ̀rí fún gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara. Ìjọba àpapọ̀ ti dènà ìpètèpèrò ètò ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ NLC. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti yan adelé tuntun. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè, Kim ti rọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ilẹ̀ North Korea láti pèsè àwọn ohun ìjà ogun alágbára. Ẹ̀ka àárẹ̀ ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ti balẹ̀ sí ilẹ̀ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ṣíṣọ lójú àwòrán Messi. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ìṣẹ́jú 8 òun ni èèrà fi máa ń sinmi láàrin wákàtí 12? Iléeṣẹ́ Diamond wá ń fi àsìkò yìí gbà ọ́ lámọ̀ràn wípé kí o lo wípé àǹfààní kì í ṣàdédé wáyé, ìwọ ló máa ṣiṣẹ́ tọ̀ lẹ́yìn. Bí ẹ bá wá ní èyíkéyìí ìròyìn tí ẹ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sórí 091 60 62 7526. Abdulrafiz Oyewole lolóòtú ìròyìn yìí. Olayinka Ajani Ajibade ló tún ló kà á sétí ìgbọ̀yìn. Ẹ ṣeun tá à ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ó dìgbà. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Now you be the best.
bless you, make una dey hear am.